students. In the previous lesson, we talked about past simple, and in this lesson, we will talk about past continuous. دم باش قطابيا پولا توازده. دوانا بوري دا ما بحثي بوري ساده کربو. و دوی وانه دا اگه خود حس کردن. ام ده بحثي بوري بردوام کن. Our plan for today's lesson is giving some general ideas about the topic. Plana وانا افردا ام ده هندك ديزاين گشتيل سربابتي دين. Then we will write the rules with examples. باش ده هندك ياسا نویسین گل نمونا. And at the end, we will give 2 وزاري questions. والدماهية ام ده بحثي دو بسيارت وزاري كن. Let's start with past continuous. The dest became بوری بردوام. This tense is used with an ongoing action in the past. أفدا ما تتب کار اینان دم کارک بردوام دم بوری داد ایت انجام دان. As usual, we have a rule for this tense as well. وکی هر جار ما یاسایک بوی بابتی جیاهی. یاسا اویا. The rule is subject بکر plus was or were was on she were plus verb ing کار گل ing plus complement. اویا سامیا. And this is for positive. اویا بو rested area. If you want to change this sentence or this rule to negative, اگر مبفتن ام ببکینه نری, the rule is یاسا اویا subject بکر جارکادی plus wasn't ing weren't plus verb ing کار گل ing plus complement. اویا بو نری. اگر مبفت امکینه پرسیاری آنکو interrogative, the rule is یاسا اویا was or were دست بکده ایدن plus subject کو بکره plus verb ing کار گل ing plus complement plus دمایی که دست تمام کرنا رسته and at the end we have a question mark دمایی که نشانه پرسیاری. اگر مویدن ام WH question کار بینین بو پرسیاری ام دوی یاسای کارینین. WH question plus was or were plus subject بکر plus verb ing کار گل ing plus complement کو تمام کرنا رسته and at the end we have a question mark دمایی که جبیرنه که همی گاوا نشانه پرسیاری. And let's take an example. The example is it was raining outside. جدرو باران باری. Now let's write this example on the board and analyze it. Okay? دو وینمون سربردی بنویسین و شروع بگین. This is our example. اول نمونه it was raining outside. نوکه اگر ام بیرا خوبی نوال یاسای یاسا مشد بجتن بجت ما subjecti هی بکر بداده دیو دا کاری هاری کار دیو دا verb گل ing کار گل ing دیو دا دمایی که ما تمام کرنا رسته هی آنکو complement. دست حکینی که اوه تطبیق بد سر نمونه ما آنه. Let's see. At the beginning we have it. بداية ما it هي. It چه دشته گری قطعویه؟ It is the subject. بکن. Was چه دشته؟ کاری هاری کاره. دیو یاسای چدن. Raining چه is a verb plus ing. کاره گل ing. So verb plus ing. And at the end we have complement که تمام کرنا رسته. So this sentence was a positive sentence. اوه رستکا اره. This is positive. Now, let's change this sentence to negative. دا ورسته بگوهریم که اینه نره. ده چه وکین ام گوهرینا یا ایکانه کو ام دیکند ورسته دا ام دی بس was که اینه was not. آنجی wasn't. Let's write it. This is our sentence for negative. اوه وقتی ما ادامه کریه نره. It جارکادی subject. Wasn't بونره. اوه not ما اضافه کر. Raining جارکادی verb گل ing. Outside complement جارکادی. اوه بو چه؟ بو negative. اگر ما ویدن ام ورسته گینه پرسیاری آنکو interrogative ام ده چکین؟ ام ده بس was اینه برایکا رسته. This is the only change. ام ده بس و اینه برایکا رسته و دمایی که نشانه پرسیاری داریم. دو ببسین. That's right. Was it raining outside? Was جارکادی کاری هاری کار. It چه؟ Subject.
بكر raining جارك دي كار قل ing والدوما هيك ما هي ما complement يا هي آنكو تمام كرنا رسته والدوما هيك جبيرنا ك نشانه برسياري. This is interrogative. اگر ما ببزاین چه هاد بو آنجی کنگی باران هاد بوش دروم ام ده چه کارینین ام ده WH question کارین بشین when was it raining کنگی باران هاد بو آنجی where was it raining الکیوه باران هاد بو. Okay, let's write it. So where was it raining? Where ever WH question WH دست بد کتن was کاری هاری کار جاره کدیم subject مجی it subject دمایی که جی rainy کارد گل ing verb plus ing ول دمایی که نشانه پرسیاری. This is WH question. Now we have a rule to join today's lesson, which is past continuous, with the previous lesson, which was past simple. نوكا قطبية جا ما يسايا كي هي كو ام وانا افروكا كو past continuous ديال وانا بوري كو past simple بيك في جريدين او جي افيا as or while ام دي بداية دانين plus past continuous بوري بردوام كوما كي دانين ديفدا past simple كو بوري صادية انجي امشين لك كهرين بداية ام past simple دانين ديفدا as انجي while ديفدا past continuous انكو بوريه بردوام. Now when we have an ongoing or unfinished action in the past and this action was interrupted by another action, the first action will be past continuous and the second one will be past simple and we will join them together using as or while. قلي قطبية دمي ما كارك بردوام هبيت دمي بوريدا وافكاره هاد بيتا برين بريكا كاره که دی کاره که دی بیتا بوری بردوام و کار دوی دی بیتا بوری ساده و دی پیک وینا گریدان بريكا as while. For example, بونمونه while I was having dinner the doorbell rang. دوی وقتی که من زاد خار جرسا درگهی لیدا خارنا زادی وقتی که ود کشتن دوی وقتی دا که زاد خار دنگه جرسه هاد اف دنگه جرسه هاد و چو اول دبته past simple و تو احتمال الزفرية فجرة كدي خارنا خو كمل كيفا فإذا أف زاد خارنا دبته past continuous. Let's make this example clearer on the board. دوی نمونه باشتر رون كين سر بوردي. So this is our example. While I was having dinner, the doorbell rang. Don't forget our rule. Our rule should be written while or as, divda, past continuous, comma, then past simple. Das akine ka avel difyasay chiten ne? Idan while me hay, avam difyasay while anji as, divda ma chahe gri qutabiya ma subject written. Kan subject ma it is I. So this is subject anku ava bikarimaya. Was kari hari karem. Having dinner, having kard gel ing, verb plus ing, dinner complement. جبير نكا ما قد بو. Past continuous ما چه يساوي subject plus was on where plus verb ing plus complement. Subject was verb ing complement. ديفدا past simple يساوي چبو غري قطبيا ما قد ما دو يساوي on subject بشتنگي was were بشتنگي complement توام كنارسته آنجي subject بكر بشتنگي كاركت بوريدا plus complement كيش كيش وما هي الفري ما subject يهي دل كاركي بوري فإذن the doorbell هذا subject بكرمان rang هذا كاركي بوريا verb past. Now it's time to talk about two of the wizard questions. The first one came in 2016. نكدم هات كو ام بحثي دوش بسيارة وزاري بكين كو يا اكل صالة 2016 هاتي كو او جافيا.
As they dash football, it started to rain. دەمێوانە dash تەپانێ بارانێ دەست پێ کرد. And the options are A is playing, B have play, C were playing, and D was playing. Now let's write it on the board and analyze it. دەست پێ بکەین بنویسین سەر بۆردی و شروع بکەین. Now, this is our example. As they dash football, comma, it started to rain. Now, how we will know that this is our topic? And the chosen ever bobate man, ko bobate chim, past continuous get past simple. We have a sign. Ma isharat yahi. Isharat ma very as. Okay? And of course, you know the rule very well. To yasay bosh zani, pishti as chitetan, past continuous, pishtinge comma ma yahi, pishtinge past simple. Okay, so sentence که رستا که نه تمام است که نه sentence دوه رستا دوه کال دیفیاس های چی تا نه تا سکنه ما هی ات کو subject بکره پیشتینگه کاره که بوری هادی verb past پیشتینگه complement گلی قطابیه اویاسای چیه اویاسای past simple subject verb in the past plus complement okay معنای اوه بابت ما درسته نه تا سکنه as they پشتی they ما چه دویتن on was on you were پشتینگه v-ing مثلا ده چه زاین که ما was دویتن on ما were دویتن چون ما was جیه هی ما were جیه هی ما have هی ما is هی هم ده چه زاین ما was دویتن on were گله که گرینگه تو v بابتی باش بسانی اگر ما هی هبت on she on it هوانا شد گلتت گله قطابیا هوانا was گلتتن هر روسا I we, you, they هوانا شد قلت قلت قطابيا هوانا were قلتتن اوكي ما چه هاي الفري ما they هاي they ما هاي قال they لازم چه بتن لازم were بتن فإذا نسكينا option خو وصاب ما قالك بصنع هيك اوكي كيش قد درسته يا درست دي أفا بتن بس بوش شديد خلتن نسحكيني why they're wrong is منينة تياسايدا منينة فإذا أفا خلته أوكي لازم on was بت on you were بتن راسته v-ing ما هي بس was were منينة خلته have play very جلك يا خلته تكون نما was were هي ونما verb جل ing هي فإذا أفا جي خلته يا دوما يكي ما was playing يا هي ما playing يا هي verb ing بس very was يا هاتي كو they was جلنا يتن word كده فإذا يا درست مال وره كيشك where قال v-ing طبعا بسين were playing as they were playing football it started to rain. Now let's move to the second وزاري question which came in 2017 نكاد بچنا بسيارة ما وزارية دوبي كل سنة 2017 هذه أو جيافيا while the players dash comma it dash to rain heavily. The options are هل بجارتن أفنا A was playing started B are playing started C were playing started and D played was starting. Let's write the example on the board and analyze it. تجارة دي وكي هرجار بنمونه بنفسين سر بوردي وشروع بكين. So this is our example. While the players dash, comma, it dash to rain heavily. Okay? So how we will know that this is our topic? I'm just choosing to have a bit ما وكبرنا كمان قدي ما شهر الفري ما while ياهي. Okay? كله قطابية. دويت ياساج بربتن. Okay? بيشتي while ما شد بتن ما past continuous بتن. ياسايا past continuous شو تشته؟ Subject ما دويتن plus was on you were
plus the ing. Okay? Then we comma ما هي طبعا ديفدا past simple. يسا past simple شد فيدن ما subject فيدن plus past verb. Okay? ده صح كينيا. مالكيفا أفهردو كهنا. While ما subject فيدن أبا subject ما هي. This is the subject. بشتنجي on was on were plus verb ing. Okay? فالكيفا ما was on were هي أم لازم الوري صح كينيا. بشتنجي ديال ing. ويا دوي ما subject فيدن كو ما subject يهي الفيري. Okay? فبقيت ديفدا past verb كو كاركي بوري. ده صح كينيا. كش وا درسته وكش وانا الديف يا سايا جدا. يا ايكي. Was playing started. Very much هي ما players يهي. Players تاكي عن كويا is it singular or plural؟ هذا plural. هم تشوزانين ما إصحي. فإذا هذا plural. ما قلتي بو plural. شتيتن هجقو ذي بحبتن. شتيتن بدن were بدن. أوكي؟ فإذا يا إيكي يا خلده. بوشي شكو واضح هاتي were نهاتي. هذا إيك شو؟ يا دوي. Are playing started. Very much هاتي are يا هاتي. أبا بدنا بوريه. يا خلده. شكو are قلنا بوريتتن. يا بشتينجي were playing started. Were يا هاتي قال players درسته. Playing دي فيها ساي verb ing درسته. وبشتينجي it dash بشتينجي ما شد بدن ما قدي ما past verb بدن. Past verb هاتي بلعه. معناه أبا احتماله درس بدن. بس إذا كان يا دموهيكي بلكي برسوبة كباشتر معها بدن. أوكي؟ يا دموهيكي شهاتيا played يعني نواص هاتيا نوير هاتيا معناه أبجي يا خلده. شو الوري برسوبة درست were playing. Then started. طبعا بسين were playing. Then it started. So this is our example. While the players were playing, it started to rain heavily. دمي وانا ياريد كر بارانا كدجوار هات. We came to the end of today's lesson. Thanks for watching and good luck. أم جيشنا دمويكا وانا أبركا خطيت قل هوا بيت.